ఈ వీడియో ఫిబ్రవరి 8న జరిగిన లైవ్ స్ట్రీమ్లోని భాగమండి. ట్రంప్ భక్తులకు ఒక చిన్న మనవి. మీరు తట్టుకోలేరేమోనండి. అయినా ఏముందో చూడండి. ద ఏప్స్ పోస్ట్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా స్టామ్. ట్రంప్ వివాదాస్పదమైన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు. ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ మంది. యు లైక్ మై గ్రాఫిక్? I like this. I'm asking for trouble. ఆయన దిగజారండి, మన దిగజారాలా? ఇంతండి బాబు దిగజారేది. అయ్యో బాబోయ్, ప్రెసిడెంట్ ఆదర్శమూర్తి అండి బాబు, నేను ఆయన ఫాలో అవుతున్నాను. మీకు అర్థమవుతుంది అంటే హాఫ్ ద కంట్రీ ఇస్ నాట్ సేయింగ్ దిగజారాడండి. మనం అంటే ద హోల్ కంట్రీ సేస్ ఇట్, దెన్ వి షుడెంట్ డూ ఇట్. ఇఫ్ హాఫ్ ద కంట్రీ ఇస్ బిహైండ్ హిమ్ అండ్ ఇస్ ఫైండింగ్ ఎవరు, ఇంక్లూడింగ్ African American senator who can't come out and say the president is being racist, and he has to find words saying that, oh, I hope this is fake, and that I pray this is that if he has to come and caveat a post instead of coming out and saying the president is racist, shouldn't act that way. I don't think we have to hold our thoughts. Yeah, I mean, I don't. I mean, if you find that objectionable, I have more, and నాకు వచ్చి కొందరు కామెంట్లు పెడతా ఉంటారు, బాబోయ్ జాగ్రత్త చూడండి వెనక్కి ముందు అండి. నేను ఐ ఆమ్ లిటిల్ కన్సర్న్డ్. ఇప్పుడు ఎవడో ట్రంప్ అభిమాని తెలుగు వచ్చినాడే నా మీద గాలిపోయి అది వాళ్ళకి అందరికి ఫిర్యాదులు చేస్తాడేమో అని ఒక చిన్న సంకోచం లేకపోలేదు. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. జనరల్ గా నేను ఒకటో రెండో వీడియోలు పెట్టాను కాబట్టి ఐఎమ్ హోపింగ్ the channel regular viewers చూసే ఉంటారు అవి. సో ఐ వాంట్ సీక్ యువర్ ఒపీనియన్. స్టార్టింగ్ కిరణ్, ఏమంటారు ఆ పోస్ట్ గురించి? It is of poor taste. అంటే మీరు అయితే మీరు 100% కి వెళ్తారు, లేకపోతే చాలా తక్కువ అంచనాలు వేస్తారు? ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పారు అనిపిస్తున్నారు సార్. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ సౌండ్స్ లైక్ యు ఆర్ Republican trying to sound Democratic when you caveat those things. సార్ అంటే నేను ఇప్పుడు నా ఓటు గురించి చెప్పకండి సార్. అది కాదండి, it is blatantly racist. There's nothing about poor taste in it. Simple. అంటే ఇంకొక 2 ఎలక్షన్ లో నేను ఓటేసిన వాళ్ళు ఓడిపోతే నాకు ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఓటే ప్లీజ్ అని చెప్పి. ఇప్పటికే మోహన్ గారు పంపిస్తాక రెడీగానే ఉన్నారు. సో మీకు పూర్ టేస్ట్ అంటారు. ఓకే, మురళి గారు. సో నేను ఇంతకుముందు when I became a citizen in 2008, 2009, sorry 2010, sorry, Obama second term లో, when I traveled internationally to India, I was so proud to show my passport, that I'm American passport, because I became a citizen under Obama. Now it's not the same. I am ashamed to show it, and it's all because of this MFR, this racist. ఇద్దరికి పుట్టి అందరికి పుట్టింది. మిమ్మల్ని నేను సావాస దోషం చేశాను. We only know each other for a month or so. అని మీరు కూడా అనేస్తున్నారు. మీ unless it is something you didn't mind saying. No, I say my daughter and I, we say it all the time, so that's how it is. మొన్న ఏదో కమెంట్ చదువుతున్నా అన్నమాట. అంటే బుష్ గారి టైంలో సెప్టెంబర్ 11 అయితే ఒబామా గారి టైంలో పోయి పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళి సంకొచ్చారు, మరి ఎవరు గొప్ప అని. అంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వాట్ ద ప్రెసిడెంట్ డిడ్ ఇన్ హిస్ టర్మ్ టు సీ టు వాల్యూ హిమ్. డ్రాక్స్ గారు మీ కామెంట్ ఏంటి చెప్పండి. Not just what they did, and it's about the prestige of the presidency, right? You should have a person like Mohan garu cheppinattu, manaki talamanikam, like it feels like I don't think all presidents are role models because they're political figures, but the office is a role model, right? So the person in the office should behave to the prestige of that place. మనకి what Trump reminds me is తెలుగు సామెత ఉంటుంది, సునకం తీసుకెళ్ళి కనకం సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టిన సునకం. That's exactly what he's doing. He's being an ass. He was being an ass his whole life, and he's been an ass right now. And what Republicans are doing by not calling him out in the clearest terms, just if ఇది అబ్జెక్షనబుల్ ఆ టైప్ అంటాం కాకుండా call it what it is, right? Call it balls and strikes. If you what is objectionable, is Obama wearing a tan suit, not Trump making a racist meme about a past president or any other racial people, right? That more egregious thing is the past president. So you are not only taking down
the prestige of your presidency by acting like an uncouth person. You're also making fun of all past presidents, like the putting the things on the White House. He's degrading that wall by doing all those past presidents, Biden this autopenity, writing crap under every other Democrat president in the White House. That's not his place. He's renting. He's a renter. He Yeah. behaves as if he owns the place, and he's behaving as if he owns the country. That's the problem. No, well, he owns the country, and like half the country is his, and the rest of the country are his enemies. That's the people who voted for him are. So in case, yeah, go ahead. The finishing point is, I don't think we're at a stage we need to caveat when it does something bad. We should call it what is, and that's when Miralaga John F. John F. was one of the earliest guys who was articulating the corruption of this president very clearly and saying, this is not like it's a corrupt deal like he did with the UAE, right? So we'll come back to that anyway. But I'm saying, we need to call out them in the right terms, not sugarcoat them. If he is being a racist, American president is a racist, has been a racist, and is showing you that he's a racist now. He hasn't changed. Then example చెప్తా ఎందుకంటే there was a very divisive racist figure, మనం అందరం చూస్తుంటాం videos in American politics, called George Wallace. When he was the guy who stood when Alabama colleges were integrated and said segregation now, segregation forever. Even that guy, towards the end of his life, realized his mistake, and he became friends with African American politicians and advocated for their causes. I don't see that redemption curve for Trump. Trump is getting worse. He stayed worse, and he's worse. There is no redemption curve for this guy. సో మీరు జార్జ్ వాలస్ అన్నారు కాబట్టి ఒకటి చెప్తానండి, బికాజ్ దట్ ఇష్యూ కేమ్. జార్జ్ వాలస్ ఇప్పుడు అలబామాలో ఆ టైంలో పెరిగిన అతను మొన్న ఏదో వీడియో పెట్టాడు. సో ప్రాబబ్లీ మై ఏజ్ దట్ గాయ్. సో ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ అలబామాస్లో, నా ఏజ్ కాదు, ఇంకొంచెం పెద్దడై ఉంటాడు. Nobody after several years, either he died or during he was still alive, I don't know, nobody admitted to voting for him, but he was the governor of Alabama. And people are so much ashamed. I mean, if nobody voted for him, everybody, did you vote for George Wallace? I said, no, I never voted for that guy. This is exactly the same thing will happen like 5 years from now. People will say, oh, I never voted. కిరణ్ గారు, మీరు అనవసరంగా చెప్పుకున్నారు, నేను ఐ నెవర్ వోటెడ్ ఫర్ అంటే మిమ్మల్ని ఆడుకునే వాళ్ళం కాదు మేము. సో I am moving this ball on this topic. So what, in case anybody hasn't seen this, and of contention is this is what Trump posted about Barack Obama and Michelle Obama. ఇది కూడా ఇప్పుడు, I mean, they just basically picturized them as apes. He did. And then when asked, White House Press Secretary Caroline Leavitt said he was just joking. He was just retweeting another guy who posted a meme. President Trump is the king of the jungle, Lion King, and then all the Democrats are all the other animals. The problem is there are no apes in Lion King. There's only one monkey, Rafiki, who's the guy, spiritual guru of the Lion King. That's the only. So the same guy who made this meme is the guy who made the meme of Trump airplane to he dropped shit on No Kings protest. Yeah, No Kings protest అప్పుడు చేశాడు చూసారా, అది కూడా ట్రంపే, అది కూడా వాడే చేసింది అది. సో అది దానికి ఫాలో అవుట్ ఏంటి, ఎవరో స్టాఫ్ తర్వాత వచ్చిన గొడవకి ముఖ్యంగా రిపబ్లికన్ సెనేటర్స్ కూడా ఎదురు తిరిగేసరికి తీసేశాడు. నాకు తెలిసి ఈ 10-15 సంవత్సరాల్లో ట్రంప్ ని ఫాలో అవుతున్న ఈ 10-15 సంవత్సరాల్లో he never back down from any of the shit he does. He doubles down if anything. అది తీసేయటమే చాలా పెద్ద విక్టరీ ఫర్ దోస్ హూ అపోజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో స్టాఫర్ అన్నారు అర్ధరాత్రి 11:44 పోస్ట్ చేసాడు. అప్పుడు ఏ స్టాఫర్ మేల్కొని ఉన్నారు? యంగ్ స్టాఫర్. మళ్ళీ యంగ్ స్టాఫర్ ఎవరో అప్పుడు ఎవరు మేల్కొని ఉన్నారు ఇది చెప్పింది పోస్ట్ చేయడానికి? ఆ మరుసటి రోజు యంగ్ స్టాఫర్ కాదు, నేనే పోస్ట్ చేశాను, అపాలజీ చెప్తావా? నేను అపాలజీ చెప్పను, అది ఇది అన్నట్టు. సో here is something he posted today. This is even shittier than that, the original post.
Many people have commented on a post that was put up by a White House staffer. First of all, వైట్ హౌస్ స్టాఫర్ అన్నారు. తర్వాత నిన్న మాట్లాడతా వైట్ హౌస్ స్టాఫర్ కాదు నేనే పెట్టాను అన్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టాఫర్ అంటున్నాడు. I even heard from a family of Jane Goodall and they said, Mr. President, the apes are very upset that you compared them to the Obamas. What the F? So he's now doubling down. The apes are. So I call him in my videos about a wild piece of shit. My apologies to the shit. That's exactly you following his logic. My apologies to the shit. Anyway, so that's the outrage. Kiran. అంటే ఈ రిపబ్లికన్స్ మళ్ళీ ఇంకో రెండు మూడు ఎలక్షన్ దాకా గెలవకుండా చేయడానికి ఏమేం చేయాలో అన్ని చేసేస్తున్నాడు. అదే ఇంకో 2-3 ఎలక్షన్ల వరకు వీళ్ళు గెలవకూడదు. అదే మీరు అంటే మీరు తర్వాత టాపిక్ లో చెప్పినట్టుగా ఇంతకుముందు మన టెక్సస్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అంటే 12% 13% గెలిచిన ఎలక్షన్ ని 16% ఓడిపోయాడు, అంటే 31% తేడా వచ్చింది, వెనక్కి వచ్చింది అనేసరికి అంటే నేను అంటే మళ్ళీ డోంట్ వాంట్ గో టు ద ఫిస్కల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో కూడా మేయర్ గారు కూడా ఓపెన్ గా చెప్పారు, we welcome Indians here. Indians are part of this community, this city. Indians have contributed to this city. We welcome it, and this is one of the best cities to live in. And he said, and he may not be he's not contesting again, but అంటే మనకి ప్లస్ హీస్ అంటే మీకు ఆ పైన కూర్చున్న కౌన్సిల్ లో కూర్చున్న అందరూ తెలుసు, నాకు చాలా అందరితో మాట్లాడాను, అందరికి చాలా కొంతమంది సపోర్ట్ చేశాను, కొంతమంది చేయలేదు. బట్ అంటే ఒక రకంగా they are not owning to the shit which people are which these people with small minds are talking. కానీ ఒకటి చెప్తానండి, దే మే నాట్ బి నౌ, వాళ్ళకి తర్వాత పొలిటికల్ గా యూస్ఫుల్ అనుకుంటే దే విల్ ఫ్లిప్ ఆన్ ఎ డైమ్ అంటున్నారు. అవుతుంది కానీ అంటే ఎప్పుడైతే అంటే ఎప్పుడవుతుంది అంటే అండి ఇప్పుడు 1.8 మిలియన్ తో గెలిచారు. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో ఈ దరిద్రం చేసినందువల్ల 2.1 or 2.2 మిలియన్ అవుతుంటే మన కథ అందరు నమ్ముతున్నారు, దీని అందరు మనకు ఓట్లేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇంకా ఈ కథ చెప్పొచ్చు అనుకుంటాం. ఒకవేళ 1.8 మిలియన్ నుంచి 200 కేకో 300 కేకో తగ్గిపోయింది అనుకోండి మెజారిటీలు, ఇవన్నీ ఏదో మనకి ఎగ్నెస్ట్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అంటే టెక్సస్ లో దగ్గర 40% మైనారిటీ పాపులేషన్ ఉంది, అంటే హిస్పానిక్ పాపులేషన్ ఉంది. హిస్పానిక్ పాపులేషన్ టీచర్లు లేకుండా చేస్తున్నారు అని చెప్పి నేను రోజుకు ఒక పోస్ట్ రాస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు అంటే అది చదువుతారని అనుకోను, కానీ అది నా వల్ల ఒక 10 మంది తెలిసి ఆ 10 మంది ఇంకో 10 మందికి చెప్పిన ఆ మెక్సికన్స్ కూడా ఆలోచిస్తారు కదా, అరే అబ్బాయి ఈ టెక్సస్ అనేది ఒకప్పుడు మన దేశం రా బాబు, ఇది మనం వీళ్ళ దగ్గర కలిసాము, మనకి మన గుర్తింపు మనం ఉంచుకుని మన మెక్సికో మన హిస్పానిక్ పాపులేషన్ మనం మాట్లాడుకుంటే మన పిల్లల్ని వీళ్ళు చదువుకోని ఇక్కడ చేస్తున్నారు, మన పిల్లలకి స్పానిష్ టీచర్లు పెడుతుంటే స్పానిష్ టీచర్లు వద్దంటున్నారు, ఇదే దరిద్రం అని చెప్పి అనుకుంటే ఆ 40% ఓటు ఒక పక్కకి వెళ్తే సచిన కలవరు కదా సరిగా. we can only hope అండి, సచిన కలవరు కదా అది. అంటే ఆ మాత్రం ఆలోచించుకోరా. ఇప్పుడు ఇండియన్స్ లో ఎక్కువ శాతం మంది డబ్బులు సంపాదించుకోగానే అందరూ రిపబ్లికన్స్ అవుతారు ఎక్కువ మంది. వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు లీగల్ గా వచ్చినా నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అంటే యాడ్స్ వస్తారు సరిగా. I mean, my only point is that this is I mean, I don't trust the politicians అని చెప్తున్నాను అంతే. ట్రూ అంటే కాకపోతే for now they are saying the right thing అండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ నోరు అంటే కాకపోతే దే ఆర్ లీడర్స్, దే లెర్న్ క్విక్లీ, అందుకనే వాళ్ళు ఆ గొప్పలుగా మిగులుతారు. లేకపోతే మళ్ళా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ తొక్కదోలు లేవు. నాకు ఇదే కిరణ్ గారు, ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మోహన్ గారి స్టేట్మెంట్ కి January 6th అయిన తర్వాత lot of Republicans spoke against it, and 57 was the vote against to impeach him, right? Including President's close buddy Lindsey Graham said, "I have had enough." You saw how quickly they flipped. That's what Mohan is saying. You can't put your trust in a politician who can put his hand in the wind and say this is blowing this way. Then if he thinks blaming Indians is going to get him to win the seat, these people will do it. They are very less principled politicians. కాకపోతే ఎప్పుడు అందుకనే చెప్తుంది నేను, ఈ ఎలక్షన్స్ లో 180,000 అంటే 1.8 మిలియన్ వచ్చిన మెజారిటీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ పాలసీలు నచ్చుతున్నాయి జనాలకి, నేను ఇలా విమర్శించడం నచ్చుతుంది జనాలకి, నేను అది వాడుకుంటాను అనుకుంటాను. Election వరకు కూడా allows sir, if more people speak up, right? People they see it in the polls before they go to the elections. We can bring change much faster than 4 years waiting for 4 years. True. Murali, what do you say? Like, I have a couple of more things to add and then move on to the next topic. What do you say? So I'm going to comment about the post. Trump post చూపించారు కదా మీరు. ఏంటంటే I'm trying to understand the law, why
Why does he do these things? Clear indications that first of all, he's a pathological narcissist, seeking attention all the time and trying to get to do whatever he can to get attention. That's the I have a theory. Second thing is these are clear signs of dementia only, frontotemporal dementia. I'm a neurobiologist by training. Adi brain lo filter పోయింది. Second thing is అది వెరీ క్లియర్ అండి. ఫిల్టర్ పోయింది. అసలు ఏది తక్కువ ఉన్నదే తక్కువ, అది ఉన్నది కూడా అసలు పూర్తిగా పోయింది. And that is a typical symptom with frontotemporal dementia. Patients ki వాళ్ళకి అంటున్నది ఆపుకోలేక whatever thought comes has to come out and blurt it out. The impulse control is gone basically. He tweets it out. Yeah. సో మీరు అన్నదానికి నేను చెప్తానండి, మోస్ట్ చారిటబుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ కెన్ గివ్ యూ, మైండ్ దబ్బలేదు అనుకుంటే, most charitable explanation I can give you is he was trying to change the topic from everything that is going on, like ఈ ఐస్, వాటర్ పెట్రోల్, వీటన్నిటికీ అటెన్షన్ అటు తీసుకెళ్ళడానికి చేసి ఉండొచ్చు. ఇది ఇఫ్ హిస్ మైండ్ వాజ్ వర్కింగ్ లైక్ బిఫోర్. ద సెకండ్ మోస్ట్ లైక్లీ ఆర్ ద మోస్ట్ లైక్లీ థింగ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మైండ్ దబ్బేసింది. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. That's my explanation. I agree with Murali Garu's opinion that I think he is not playing any kind of three-dimensional chess of diverting any other topic, because he is just can't sleep at night like an old person and just doom scroll chestadu. He finds something that is funny because he doesn't have the filter that it might be racist, so he posts it. Yeah, meeridharu medical professionals, so I tend to yield towards your judgment. And to bring the whole thing, the second post he made about Jane Goodall and apes, the only way I would accept that is if he withdraws the lawsuit he had filed against Bill Maher for calling him a son of an orangutan and says, I am also on that, so it is not a racist. Okay, మంచి టైమింగ్ ఇచ్చారు నాకు. If he thinks being compared to apes is a great thing, then he should not have sued Bill Maher for saying he's the son of an orangutan. No, నేను అందుకనే ఇది రెడీగా పెట్టుకున్నాను. అమ్మో, ఏప్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అయినవా, సరే నిన్ను ఏప్స్ తోనే పోలుస్తాను నిన్ను మళ్ళా అని అంటారు. ఐ మీన్ ఏఐ మాత్రం చింపేస్తుందండి. One suggestion I would make is, let's just stick to Trump. For all the faults Melania has and the family is corrupt as him, and I shouldn't find excuses for them, I think Trump gives enough material to make fun of him for ages now, so I don't think we need to. Okay, before I move on, this is my last thing. So he said he's not apologizing. I'm not apologizing also. So thank you for whoever gave me this. I don't want it to be flagged. Music. Yeah, it comes. It comes. ఓకే, enough. దాన్ని సునకానందం అంటారు.